Hi viewers, last video la na phonetic sound பத்தி நான் சொல்லிருந்தேன். அந்த phonetic sounds எப்படி வந்து குழந்தைகளுக்கு டீச் பண்ணி எப்படி அவங்க சொல்வாங்கன்றத இப்போ என் பையன் அவன் சொல்லுவான் பாருங்க phonetic sounds. ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணு. A for apple. B for ball. C for cat. D for dog. E for elephant. F for fish. G for grape. H for happy. I for igloo. J for jack. J for jack. K for kite. K for kite. L for leg. L for leg. M for monkey. M for monkey. N for nose. O for orange. Orange. P for parrot. Parrot. Q for queen. Q for queen. R for rose. R for rose. S for snake. S for snake. T for tiger. T for tiger. U for umbrella. U for umbrella. V for van. V for van. W for watermelon. W for watermelon. X for X-ray. Y for yellow. Y for yellow. Z for zero. Z for zero. Thank you. The video. Okay. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you.